szépen az Avowed-et. A nagyon tuti mala range-et build-el. Amúgy meglepően erős. Féltem tőle, hogy bár marra nagyot fog mondjuk messziről sebezni. Ugye beállítom még a támlát, csak közben hogy indítsam el a gamét. Szóval, hogy oké, hogy nagyot fog sebezni, meg range-ed, meg minden, de hogy mi lesz akkor, ha bejönnek millibe. Mert ezek azért bejönnek, olyanok. És amúgy meglepően kurva jól megoldja. Úgyhogy menő. És tényleg kell majd egyszer csinálni egy pure varázslót, legalább a spelleket megnézni. Nem tudom, majd a legrosszabb esetben vége előtt elmentem retálent, és csak kipróbálni, hogy melyik mit szakít, mert kurva sok spell van, amit még nem is láttunk így egyáltalán, vagy hát én legalábbis biztos nem. Nem hangos ez egy csöppet. Mindjárt ellenőrizzük. Lehet egy picit. Na, ja igen. A próbákat kéne teljesíteni. Hála jó Istennek. De hangos lesz, nem tudom miért ilyen hangos. Akkora luktat, hogy lehet leülni. Úgy jött Grumi. Jó, maradj úgy. Well, that was certainly a nightmare. Yatsley, well done. De mitől lett hangosan? Vagy arrossebb. Ó, hát lejjebb csavarunk belőle. Megnézzük így. Na, szóval erről beszéltem, hogy amúgy ránk szabadult a fél atya, úristen, és amúgy meg se rezzentünk. Már egyébként baszó volt ilyen bömbölve. Jó hangjai vannak a lövésnek, meg a többinek. Kicsit dobhártya szaggatós volt, de hát Istenem.
Na hát ilyen próba még mehet. Nehogy nekem zenés puzzle legyen a következő. That ghost called you a Tebaru Sanakis. That must be what the Akita called their godlikes. This mural looks idyllic, doesn't it? Sapadal is helping the Akita to grow and flourish. They seem happy. Már biztos, hogy én vagyok a kiválasztott, hát durvák vagyunk. Mi ez? Fali safe. Játszani, nem akarod elolvasni? But it looks like notes from the architect. It seems Nakajirel was divinely inspired, so it's Sapadal's fault you got lost earlier. Nice of them to give us a little break, isn't it? They're gathering their strength. We should do the same. Az is elég lenne, ha valaki beütné ezt a falat. Kurvára nem maradt semmink.
Let me out. Nicely done. Enjoy the I'll fix this. Szék mindig megy. You asked for it. Na van már ekókad. Na, hát hú. Orva szájba szumolták a dögöket. Kezdtem aggódni, nem tudunk rajtuk áttörni. De azért sikerült. Szóval ezt, hogy a faszomba nyitjuk ki. Nem maradt semmi, ami olyat sebezne. Legalább dököl le, vagy valami. Fegyvertelen támadásokra. Kell majd egy ökölharcos is, ez biztos. Hát nem tudom, az úgy néz ki, hogy itt marad, nem tudom kinyitni. Van bármi robbanó dobó genyó. Azok hol vannak, mi? Hát, és ha megdobjuk gránáttal... Olé. Be lehetett volna lopakodni. Az is lehet, hogy keresztül lehetett volna lopakodni, bár arra semmi nincs.
Jó, hát teljesen keresztül nem is, de hátulról meg lehetett volna őket támadni. That's the last of them. So much for the first trial. On to the second. Most fogjuk beszopni, mert nem lesz elég, hogy ütünk, hanem kéne csinálni valami értelmeset, az baj. Az ütés az jó ment, ugye? Most lesz valami nyomorult labirintus. Figyeld meg, hogy labirintus, ami mindegy, majd meglátjuk. Biztos, hogy labirintus. Ezek olyanok, nem bírnák ki labirintus nélkül. No one's been in here. At least not with pruning shears. Mi eltítottunk, vagy mi van? We are nearly free now. Nem mondod, hogy csak így átjutottunk, valami kamu. Én vagyok hülye, vagy mi van? Nem jutottunk át. Nem biztos, hogy értem. Sőt, biztos, hogy nem értem, úgyhogy... És mi történt? Hogy jutottunk ki? Látjátok, nekem nem kell labirintus, egy egyszerű folyosó, ami két irányú. Hát az teljesen komoly gondokat okoz. Now we've got another door open. And another ghost. You have the gardener's markings, but you are not one of us. Már mi nem estünk el. With us. Why have you come here? Tell me your mind. Hát egyszerű, meg kell állítani a járványt, meg kiszabadítani valami istent. Így van, haladjál. Do you know what our gardener did when they were sought last? Nem, de biztos rég volt. Magfolk sought the gardener too, and our gardener did not want to be found. Our gardener knew what the Magfolk would do, and they broke the world to keep themselves safe. The waters boiled. The land opened, the rivers rose, and we drowned. We broke the pain. We died with them. How did we do this? We bleed, they bleed, the Magfolk strike. How could we pierce the vein? We cannot, we writhe. Why must we feel this again? There were so few of us left when the Magfolk were at our doors. We are dead. What can pity do? We are beyond help.
But the gardener. Their ways are not the ways of people. You want a path to the garden? Elmepróba, Pass az... this trial of the mind. Hú, az meg milyen okos vagy, hát nagyon. We will know the breadth of your wisdom before we let you learn what our gardener truly is. Na de most amúgy jól értem. A trial of the mind. I wonder if there's a clever trick to it. Itt valószínűleg egy 3 elágazású folyosó, és itt maradunk örökre. Tehát, hogy ha jól értem, akkor mégsem abba pusztultak ki az ekidák, hogy jöttek ezek a gyökerek és megölték őket. Mármint hát jöttek a gyökerek, hogy megöljék őket, meg jól is álltak. És végső elkeseredésébe az Isten az elpusztított mindenkit, fölforralta a vizeket, meg mit tudom én. Szarul hangzik amúgy, ez nem egy jó megoldás, maradjunk ennyibe. Jó, hogy mesélhető bepánikol, értem bazd meg, de más, ha én pánikolok be, maximum leverem a bögrét a polcról. Ha ő pánikol, azzal kiirtott egy népet, az nem ugyanaz, ő nem pánikolhat be. Nagyobb hatalom, nagyobb felelősség, ugye? Ha most megint kijutottunk, akkor biztos, hogy nem tudom. De nem jutottunk ki. Mit tudom én? Miért arra nem mindegy. Bölcsesség próba. Jó helyen vagyunk? Jó helyen vagyunk. Illetve nem tudom, mindegy, fogalmam sincs. De ez befelé mutat. Most meg kifele. Jó, van itt még valami? Ja, hogy ez sebez, oké. Ott jöttünk be, gondolom, de nem biztos. Az is lehet egy ott. Haha. No, lehet, hogy mégiscsak ki kell menni, ki tudja. Na jó, hát ugráljunk el. Jó, jó. Jó, mindjárt meghaltunk. Nyomjad már a hírt, he. Ez. Aha. Jó volt. Oké. Bazd meg. Ezt rohagyj meg. Na jó.
Ott le kell hajolni? Ott le kell hajolni, aha. Hát, na. Pedig sérülés nélkül jutottunk odáig. Mondjuk ez nem tudom, hogy bölcsességpróba, ez nekem ilyen ügyességinek néz ki, de mindegy, ki vagyok én, hogy vitatkozzak. Be fogom passzmákolni. Remélj. Nyomdaírt. Az Isten megkúrja most már, hogy egy fogytába lerúg, bazd meg. Passzom. Oké. Most csak sebezni, az nem lenne elég jó. Nem muszáj lerúgni az emeletről. El lehet azt itt menteni valahogy? Nagyon jó. De nem rúghatsz le! Hát nem rúghatsz le! Bármit csinálsz, csak ne rúgjál le a kurva anyárad az emeletről. Fú, megfájdult a fejem. Hozzá se értem, hát a kurva anyában. Hát ezt nem hiszem el, hogy? Ja, nem beszél meg, ezt nem lehetett, hogy csinálod meg? Tényleg kurvára kellett ide. Enélkül szarjáték lenne, biztos. Nem hiszem el, bazd meg! Jó, mindjárt feladom a geciben, tehát azért a kurva anyját, tehát mi a faszomat raktak ide, bazd meg? Tehát hogy? Nem lehet úgy sérülni, hogy fönt maradjon. Ezt melyik buzeráns gyökér találta ki, bazd meg? Melyik? Nem is értem semmihez hozzá, el se indult. És még ha elindult volna, és a fal felé kellett volna, hogy lökjön, ez mi a kurva anyja, ami így lerúg? Na jó, bazd meg, ezt nem hiszem, el leugrok inkább én, hát egyszerűbb, mint idegesíteni magadat. Bölcsességpróba, az bazd meg.
Ezt nem lehet. De tényleg nem lehet. Hát semmi esélyed. Az ég egyet a világon, semmi. Látod? Olyan, mint egy ilyen flippergolyó kilövő. Mindegy, hogy működő helyzetébe érsz hozzá, álló helyzetébe érsz hozzá, mindegy milyen szögbe, ha csak így hozzáérsz, elrúg 200 méterre kifele. Tehát ez bolond, baromás, ez nem egy vasrúd, ez egy fasság, bazd meg. Mentsed el kurva gyorsan. Jézusom, bazd meg, mind bolond volt, aki ezt ide belerakta. Aha. Hú. Azt nem mondta, hogy nincs itt semmi. Azt nem merészed mondani, hogy nincs itt semmi. Mert nincs itt semmi. These ghosts aren't very helpful, are they? The dead should not keep secrets. Unless they resent the living. Perhaps they're just unused to visitors? Surely they'll warm up to us eventually. Bazd meg. Kurva jó volt. Who maintains these traps? Ridiculous when you think about it. Come on! Come all! I can already tell this is going to hurt.
You won't get through this! Gather round! Jól állunk. De ezeket legalább ki lehet hínálni. Ó, bazd meg. The Echidans are being less welcoming than I'd hoped. What did you expect? They're dead. They must be trying to protect their gardener. Still, this feels hostile. Don't worry. We're getting answers, with or without their help. Ja, pajzs plusz 2. Oké. Judging by this mural, the relationship the Akita had with her god was complicated. Complicated. Perhaps was a little moody? This mural almost makes me feel nervous. Jó, hát ha annyit értettek meg belőle, amennyit én, akkor nem csodálom. Mert akkor fogalmuk se volt, hogy miről beszélt. És mi megint körbeértünk valahogy. Come on! Come all! Third time's the charm. Another door is revealed. But you are an outlander. Somehow you've proven to have strength. Ez volt az ész. We now see what you represent. We know the truth of you. We cannot risk you causing another calamity. You know of this. Imana's brethren were mistaken. But we would know what's best for our gardener. We understand what they are. No more words. You have not earned the right. Finish your last trial. You come as a supplicant. You do not have the privilege of questions. Go. Könyörgőként jött az édesanyád. The advice of the dead. Na jó, hát... Of course these trials require a leap of faith. legalább volt víz.
our gardener's mark. Jó sok szellem van. Harmadik és utolsó The próba. gardener has grown roots into the Outlander. What do you truly seek with our god? Hát nem döntöttem még el, de papíron... Papíron még a hajloknál ki kéne engedni. This is... Oh. Well, seems like some of the construction crew had all kinds of fun. The phantasmal focus is growing warm. That's never a good sign. Somehow you bested our trials. Like vermin, you persist. Úgy tudnak becézgetni, féreg. You kept your head. We're worthy of Ez, hogy méltóbb lelkek. but your journey ends here. Jó, ezek meg fognak támadni. Pardons. Hesitation. Why do we smell fear? They are here to be found. Why? Why will they not free us? Ez a 10 pontos kérdés. This is where you die, Outlander. We cannot risk you provoking the gardener and causing... Félnek tőle, hogy megint valaki felidegesít és elpusztít mindent, de hát már meghaltak. Be that as it may, we still won't risk another. You must perish, Outlander. We will not have the gardener break this land again. You cannot convince us otherwise. Accusations like water. We do not recognize our face. The ripples break. What do they hide from us? Why do they turn away? Now, lay your life down. We will all rest quietly. The gardener will not be disturbed. Hát akkor bunyó. We only do what we must. So be it. Prepare yourself. They're coming! I let you have that one. Na hát az első az úgy fogyott el. Enjoy the pain, dears. Careful, to the left! Gather round! I'll fix this. Anyone else want to die a second time?
Oh, and it looks like we got a prize on the table over there. Let's take a look, shall we? That was a close one. No. És most kérdezném én. Ja, itt is van egy ilyen festmény. Nem csak festmény. I've never seen an Akedan device like this. These mechanisms, they mark the locations of important sites. It's a map. Ever closer. We must speak of this. Na hát beszéljünk erről. I can't believe it survived all these years. Just waiting for the right hands to pick it up again. Ja, csak arra. Na Jacli, olvasd el. Don't rush me, dearie. Akedan isn't easy to translate, you know. So close. We reach. Find us in the Adra. Your gods said hello, didn't they? Go on then, deal with them. I need time to translate. Hát olyan sok idő azért nincs, húzzál bele. Jaj! Beszéljünk a kővel. Hát tervnek jó. Envoy, your god wants a chat. We yearn for answers. No. You are here. Itt. You heard us in the roots. You seek the garden. You know the way. Hát nem ismerjük. Seangus, they turn from you. Perhaps they too recoil from the venom in your soul. Milyen méregtől? Ungrateful! They forget what we have done for them, how we loved them. Nem jó válasz. And they were ours, and we told them to protect the wild and the green. In return, we promised to protect them. And we were true. Always. We protected them. We don't. We will not remember. Na, tehát én segíteni akarok, de el kell mondanod. Do not question us. Blame slips between the bones like a blade. Még meg is sértődik. Harmony. We were at peace, and then they came with metal bodies and murderous intent. We tried to stop them. Igen, de Not our fault.
We did not will this. We did not do this. We tried. We did not want them to die. We loved them. We tried. We loved them so much. We did not cause pain. The spirits lie. We love them most. They twist our words. We will show you. Let us offer you another gift. A seedling of power. We will show you our favor. Wait, an intruder. The piercing ledge. Na megint az Inquisitor. The wire. A razor in our throat. Stop her! We writhe. We bleed. Nagyobb állam. Lődni nem? Szavaz, Dragon. Igen, hát őt azt tippeltem volna, hogy ő nem kiengedni akarja. Lehet, hogy mégiscsak összeveszünk az Inquisitorral, mert azt meg nem szeretném, hogy ő mondja meg, hogy mi legyen. Bár amúgy nem biztos, hogy hülyeség. Ez a terv egyelőre, igen. Wake up! Wake up! What happened? Are you all right? What did you do? While you were unconscious, the Adra pillar was not. A great deal of energy passed through it, to parts unknown. You can't hear all the dream thralls trying to get in now. What happened with Sapidal? Once we get past all these dream thralls, I'll be excited to see what scares a god. They're flooding the area, so I think it's a great time to leave. Now! The map points us to Galawain's tusks. We'll find the way to the garden there. We just have to find a godless tower on the southern coast, and boom! There's our entrance into the garden. We should talk to Marius. He knows the tusks better than anyone. Until then, we must ready ourselves for a fight. Jó, hát akkor mi ez? Ja, hogy elindult valami lift? Aha. Let's get out of here before more dream thralls pop up. Az anyád! Nem baj, végre verekedni kell, abban jók vagyunk.
Akár el is fogyhatnának, hogy nem fognak elfogyni. Van valami főnök, aki ezeket summonolja? Hogy honnan jön ez a sok borzalom? Nem, ezek nem fogynak el amúgy. Mit csináljunk, tudja valaki?
Már nem fogom bírni, elalszok. Meg mindjárt is halunk. Szóval hogy lehetne ebből a örökké tartó fightból kiverekedni magunkat? We see you! Gather round! Watch your right! Jó, valami nem fogynak el, haló! Watch your back! I'll fix this! Purge the blade! Bad on, boy! Watch your light! Getting a little crowded. We should go. Enemy to the right! Come on! Come on! It's getting a little crowded. We should go. Defenses up! Ready to go. Now.
Nem fogynak el. Újra és újra. Mindegy, mennyit lövünk le, azonnal spawnol újra. Under my protection. Enemy to the right. Not fair. Party in the brush. We see you. Lehet, hogy megtaláltuk a kiutat. Azt hiszem pont ideje volt. Körülbelül 52-szer lőttem agyon mindegyiken. Jaj, a vállam! Let's finish this. We've got company! It looks easy when you do it. Ja. Meneküljünk. Ha meneküljünk. De amúgy megmeneküljenek ők.
you insist. Never have a chance. You won't get through this! Who's next? Anyone? Nem tudom, de eléggé kezd Doomra hasonlítani az egész projekt. És már így... végtelen számba özöllenek a mobok szemből. Leave before you worsen the situation. Megvan az Inquisitor. Na, beszéljünk vele. With corruption. Envoy, I hope you found what you were looking for, because those ruins are about to be a distant memory. This is a spring from which the Dream Scourge flows, injecting poison into the veins of the island. No, a cleansing fire. Poison or cure? The same poison we burned out of Fur Messiverno. The only thing you burned was hope, and I am determined to get it back, even if I must take it from you. Charming. Stand by my side, and we can strike a blow at the Dream Scourge. And at Sapadal. An Inquisitor seeks answers, some through interrogation, others through prayer. I've been watching you, Envoy. You, who survived when so many godlike fell. I even asked the gods what made you so remarkable. And the burned queen opened my eyes to what you are. Na mi vagyok én? Chaos in the lands had an origin. How could I have known that you were its offspring? With good reason. Why should a tool know what's being Anyát used? picsája az There are two eszköz. plagues in the living lands. Help me destroy one, and the other will follow. Na mi legyen, srácok? Nothing of the Akita will remain. Azok már úgyis kihaltak. Romokat fogunk fölgyújtani, nem él ott senki. But we can burn out its symptoms and take the fight to your patron. Spirits cry out, bury the fire, but still they rage. Hubris. She assumes a great deal about a force she barely understands. Always thinking with your sword. You zealots never change. I happen to like these ruins. They've been very informative. Without them, I'd never have learned there was a new god in the living lands. Another reason why they should be destroyed. Sapadal is dangerous.
But an archmage is more unpredictable by far. I do love it when people choose to listen to reason. I have an alternate solution to the problem at hand. This should be amusing. I am not talking to you, am I? Don't interrupt me. Jó, akkor, hogy szétválasszalak titeket. Na jó, mi a terv? Yes. Honestly, it's quite simple. I can sever the connection between the Adra in the ruins and the rest of the living lands. It will isolate the dream-scourged essence and halt the creation of new dream thralls in Shatterscarp. But those that exist will remain. My solution will end the plague in this region, I believe, and keep Ludwig from having to do terrible things to those nice ruins. I knew I liked you for a reason. Yes, there is a catch. It's also what you may call a large one. Severing the Adra will require the use of a truly immense amount of essence, which, well, will result in a few deaths. Halálos áldozatot. What about Pelici? And the other Furians? And Pelici? Gods, you're right. A gentle sleep. One moment day, the next, a poppy stream to carry them to the Tehát két lehetőség van egyelőre, mármint szerintük. They would feel no pain. I'm so very glad you recall. Well, in layman's terms, she's going to rip the essence out of a bunch of people in Shatterscarp. For what it's worth, her theory is sound. She could stop the Dream Scourge. In Shatterscarp, at least. A few dozen people may die. Possibly 100 or so in the more dire scenarios. There is no control over who will perish in the process. But it will stop the Dream Scourge from spreading in Shatterscarp. No new Dream Thralls will be created. I once thought of pursuing such an idea, but only after careful study. What she suggests is anything but careful. It's not an ideal solution. But it is easier to save a life when you've amputated the necrotic limb, so to speak. She would sacrifice the very people we're trying to save, and for what? Not even to destroy the Dream Scourge. De ez is igaz, hogy azzal meg nem állítjuk meg a járványt. Destroying the ruins and killing the Dream Thralls within is also a short-term measure. Ludwig's solution will eventually result in the same number of casualties, possibly even more. If such an alternative existed, I'd have suggested it already. So long as the Dream Scourge exists, more people will become infected. And the infected will take more lives, and this will continue indefinitely. She has no idea what the consequences of her actions might be. And neither do you. Envoy, I want to show you something. És amúgy miért nekem kell ezt eldönteni? Technikailag. Ajjaj. Na mi van a maszk mögött? Háj koponya, lángoló koponya. Nagyon jó. Jó, azt mondjuk. I swore an oath to my goddess. A solemn vow that I would give everything in service to her. Even myself. And I did so, gladly. Sapadal wants the same devotion from you. The only difference is, you
never had a choice. Mert hogy ne lenne? Biztos van. And what makes you so sure the decision is truly yours? Sapodal has been whispering in your ear. Na jó, hogy olyan baromságot mondod, nem is értettem, mit beszél. You owe Sapodal nothing, and yet they demand everything. That is not devotion. It's cruel. What an amateur. She accuses Sapodal of what she intends to inflict on you. Don't fall for it. Yes, quite difficult to decide whether to believe your new god or the angry skeleton actively threatening us. Godlike. I leave the choice to you. Both options will bring harm. The question is, which will bring more good? Na, hogy döntsünk, srácok? Tehát két lehetőség van, amennyire én látom. Az Inquisitor terve az, hogy felrobbantjuk az egészet a picsába. Ez nyilván nem egy végleges megoldás, mert bár megölünk egy csomó álomvigyót, de nem állítjuk meg őket, úgyhogy előbb-utóbb újra lesznek. Szóval az tényleg csak egy ilyen tök rövid távú valami. A fantasztikus főmágú szupercsúcs terve pedig az, hogy ezen a területen megállítjuk őket, viszont lesznek halálos áldozatai, ami mondjuk engem kurvára nem érdekel. Úgyhogy lehetne az, csak az is egy ilyen nyombat gagyi félmegoldás. Vélemények? Tehát technikailag azért jöttünk, hogy megállítsuk az álomjárványt. Az egyik megoldás sem állítja meg. És amúgy meg előbb-utóbb eljutunk az Istenig, és akkor valahogy, mivel az, hát vagy kiengedjük, vagy elpusztítjuk, mit tudom én, de gondolom az majd megszünteti az álomjárványt. Tehát, hogyha az Inquisitor megoldását fogadjuk el, akkor technikailag nem ölünk meg senkit. A romokat pont leszarom, hogy összedőlnek-e. És valamennyi időt nyerünk, amíg kitalálhatjuk, hogy akadályozzuk meg végleg az álomjárványt, úgyhogy én azt mondom, hogy az egyes. No! You're giving the Steel Garrod everything they want. And what do we get in return? Nothing. I will honor your decision, even if I think you're a disappointment. Tök szomorú. Your patron deity might object, but the living will thank us for it. Burn, destroy, we twine. Nem kötsz te össze Soldiers of semmit. the Steel Garrod, you heard her. Bring it down. Wow. Jaj. Bring it down. The dream thralls are no match for our might. These ruins were hideous anyway. Ja, hát a romokért aztán nem kár. Nem ide rakjunk pontot. Jó kérdés, semmi nem változik már lassan. Legyen több eszenszünk, persze. Mi 5% crit.
És attól még lenne 10 a szentünk. Bár nem biztos, mert ez nem csökkenti sokkal. Hússzal csökkenti az eszentünket. Igazániból 5-tel. Hát az már... Hát tudja a kurva élet. HP. Ez se baj. Na jó, és most... Congratulations, envoy. You listen to your reason instead of your patron. It takes an ironclad will to defy one's god. The same could be said of Sapadam, with you being the rare exception. Destroying the ruins brought us valuable time, but the threat of the Dream Scourge remains. Be on your guard. You and I are willing to do what it takes to restore order in the living lands. Így Your van. god lacks the spine to do what's right, but we won't let that stop us, will we? Ki a For faszom now, az a this is where we Hilgard? part ways. The Steel Garrote and I follow a different path. No doubt it will cross yours eventually. Their existence threatens ours. If you find your god before I do, kill them. What a surprise. Ludwig wants to kill something she doesn't understand. One more thing, envoy. It would appear my faith in you is not misplaced. Keep up the good work. With allies like these, who needs enemies? Jó, hát a néger picsa nem szereti, de hát ez van. You have destroyed a place of great power. A part of your heritage, no less. Jó, hát ilyen Now that I örökségre know aztán a new nincs szükség. god is the reason for those anomalies in Naku Kobel, there's nothing left for me in the living lands. Another god. There are so many. If a new one is more aberrant than another, does it really matter? But that is for you to wrestle with. I'm done here. However, I have one final question for your young wizard. For... me? You have shown a great deal of talent, Yatsley. Few can dispel my illusions so easily. I could use your assistance. And the companionship. It's really dreary being alone. Should you wish to return with me, I would happily take you on as my apprentice. The rest of the circle do not often visit, which is good because they're tiresome. You, however,
are a power worth shaping. And rather delightful to boot. Well, obviously, I'm... Wait. Really? You want me to... Wow. That would be... amazing. But I have to think about it. At the very least, the envoy would be mennyit csak. and so would my lover. Though the idea of finally devoting more time to magic is tempting. Na, menjél. Don't worry. My work will still be here when you're done with your godlike's quest. Whatever you decide, it will be some months before I depart. You know where to find me. Be clever, godlike. Don't think too much with your heart. Eddig se azzal gondolkodtam. Na, hát akkor menjünk vissza Third Bondot, legalább örülni fognak nekünk, mert túlélték az egészen. Lehet, hogy nem erre kell menni, mi? Amúgy lehet innen gyors utazni? Sima. Na mit szólsz, Dragon? Jót választottunk, vagy nem választottunk? Jó. Na, kivel kell beszélni? Amúgy a társak mindegyik csipogni akar, úgyhogy vissza kéne menni velük is beszélni majd egy kört. Be sure to check out our new bereavement sale. Discounts on The ruins. What happened? I heard them fall to rubble. It comes, it sings, it dreams of war and blood and smoke. And did you have a hand, Envoy? You and your Inquisitor destroyed hundreds of years of history and time and silver lights flashing bright. Nem értenek velünk egyet. Break into bones, they do. They make a necklace, a collar of time. We choke and die. I'm sorry, I think I need a moment. Smoke and rhyme, we are losing time. Oh no. Permission broken. Permission needed. Permission like roots choking, strangling. Yes, go, go! A butterfly emerges, a dream of peace. Hát akkor menjünk. Úgyis egy kotlott hely volt ez. Labirintusos térképpel. Fúj. Menjünk vissza távolba, beszéljünk a többi hülyével. Biztos valami baromságot akarnak, aminek semmi értelme.
Általában hülyeségekről szoktak picsogni. I'm sorry, but before anything else, I need a word with you. Nyomjad. Of course, I understand the impulse of wanting to save those in Third Ward. You understand the impulse? Where's this going? But think of all that we lost because of you and that monster. Again, I understand the impulse, Envoy, but you must think of future generations. Did you really just say think of the children to justify killing? I've heard enough. Even Ludwig wouldn't go that far. Ludwig is a fool. Her brain has rotted away with the rest of her. We have no reason to believe that the Dream Scourge has been Hát nem is stopped. állítottuk meg, de időt It certainly nyertünk. hasn't stopped Dream Scourge from appearing everywhere else in the Living Lands. Then maybe we turn a few more of these ruins into heaps of rubble. I can't see anything good that's come out of them. Maybe stop talking while you're ahead. Years of lost history found. Just in time to be erased by two adherent fools. I suppose I thought you were smarter than this. How disappointing. Reengrim knows more about the Dream Scourge than the dead woman burning down homes. I hate to say it, Yatsley, but we're not changing anyone's mind today. Let's talk later. Just the two of us. Fine, fine. You're right. It's done. Let's just focus on getting to the garden. Csodásan hangzik. Na nézzük. Can we talk a moment? I wanted to pick your brain about Shatterscarp. The ruins of Naku Kubel predate civilization as we know it. We had Csak so much to romok learn from voltak. them. Mit tanultál volna The belőle? Stilgarot care nothing for the past. Only the future. As long as it's under their thumb. Jó, nem értünk egyet, igen. I'm not saying it was an easy decision, or that you should have acted differently. The fact remains that we played into our enemy's hands, and what did we get in return? We delayed the inevitable. Better than nothing, I Időt suppose. nyertünk, az bőven jó. Not by much. I'm holding you to that. Maybe there's no right answer to any of this. Maybe all we can do is keep going, leaving chaos in our wake. I just wish the world and its problems would leave us alone. Even for a moment. Give us time to focus on our mission. Ourselves. As do I. We both deserve a little peace. And if the world will not give it to us, then we'll just find it in each other. While I have your ear, can I ask you one more question? Nyögjed. Something about Inquisitor Ludwig has been getting to me. She seemed eager to distinguish your Adiran loyalty from your nature as a godlike, as though the two are incompatible. She believes you can be loyal to your country or to your nature, but not both. Do you find that unusual? But what about you, her kinsman? When you agreed to destroy the ruins, Ludwig was surprised, as though she didn't believe Hát mert you would do the Szabadán nem right thing. akart, hogy elpusztítsuk a Ludwig romokat. clearly respects you, but I don't believe she trusts you. Anyway, that just had me thinking. Could be nothing, or could be something. Time will tell. Get some rest. És hogy mi legyen Szabadállal, azt meg még mindig nem tudom. For that matter, so do I. De Isten igazániból hajlok a felé, hogy nem kéne kiengedni. If I must. Thank you for telling us about Tama. For what it's worth, I don't think less of you. Dealing with grief, it's... Envoy, we need to discuss what you Jaj, did nem with mondd, majd még mindig a romokon You pattogsz. destroyed something that
I just... Ha nem tetszik, arra van a kijárat, húzza picsába, hát játszli, bazd meg. have to remember that you had a reason for what you did. Nothing infuriates me more than to do what Ludwig wants, but I'm not unhappy with what you did. Those ruins were literally priceless. They had real echidnas in there. Think of how far my research would have shot Ki nem forward. szarja le. But we would have had to sacrifice so many for it. And I can't say that's a fair trade. Usually I know the right answer. It's obvious. Here, though. Of course. Because a common reaction to being set upon by dream thralls is to placate another monster. Give the envoy more credit than that. She did what had to be done. All right. I understand. I'm sorry, Envoy. I'm just... This is my life's work. And that skeletal maniac attacked my home. I'm just a little more raw than I thought. Sokkal idiótább vagy, mint ahogy én gondoltam. It's all right. I think you've earned a bit of trust from me. Things have been unreal. We spoke to actual ancient echidnas. Igen, és még azokat is agyon kellett leülni. Ask questions and get answers. True. Though switching it up might be more confusing to those not in the know. I'll figure that conundrum out before my research gets published. But to go through the trials ourselves? Oh, could we be any luckier? Evet, bolond. Must you try to ruin my fun, dearie? Well, I have to start writing this all down before I forget. But do return if you think of any other juicy details. Don't mind if I do. Nagyon jó. Mi van még? Na Kai, neked mi bajod van? Listen, thank you for visiting Tama's memorial with me. I didn't think I'd ever trust someone the way I trusted him, but both of you have a clarity of purpose I've never seen in anyone else. I'm happy to be proven wrong. Like I just woke up with a hangover. Every feeling, every memory I tried to keep a lid on is sloshing around, and I'm struggling to keep my balance. But I'm also remembering moments I hadn't let myself think on in a long time. Feeling a warmth I couldn't get close to. Mi vagy te 13 éves kislány? It's a process. We think of grief as a burden, as something to be conquered. After a while, it gets to be so familiar, it's almost a source of comfort. I wish this were another burden to conquer. That would feel easier. It's hard to imagine grief ever being a comfort, but I'll have to take your word for it. I'm sure you'll be fine. Thanks. I'll get there. And thank you for seeing this through with me. Was there something else? Csáköcsöng. I'll be up a while anyway. Na, törpet. A törpének meg aztán végképp semmi baja nem lehet. So, we found a map to the garden. Now we see how accurate those ancient godless cartographers could possibly be. Not sure how helpful that map will be, really. There's probably a reason no one's been to the garden in centuries. Hát igen, egyébként valószínűleg nem lesz könnyű oda jutni. Right.
I think the sea of acid surrounding it had something to do with it too. I figure either it's a complete dud and there's nothing really there, or we all lose our minds the second we show up. Either way, was it worth it? Who knows? And that's all that matters, I guess. Let's go. Anyway. Na, hát nem tudom, mennyi infót fogunk még szerezni Szapadára, vagy így az egészről. Mit akar még mindig a törpe? Listen, that back there in the ruins, that was a lot. I know you passed 3 trials, but I'm not sure what that means exactly. Semmit nem jelentem. Right. Makes sense. The important thing is that you did it. It's not that I didn't enjoy tromping around in the ancient death trap, getting bossed around by spirits and all that, but I really do hope this was the last time. That kind of humidity does terrible things to my beard. Anyway. Ennyit akartál mondani, ja, hát grandiózus volt. Tudunk upgrade-elni viszont. Kéne még 2 megrontottadra. Vagy felhúzzuk a páncél, de hát az lófasz, az hülyeség. Jó, hát akkor még 2 adra. Oké. Best food you've eaten. Go. Fury and Rudolph's. Na, kidobjuk Jaclit, nem annyira tetszett. Ráadásul a romokat választotta volna az emberek helyett, úgyhogy baszódjon meg. How could they? Na most jöjjön hisztizni, jó van. In the grass. We do not, cannot forgive. We blessed the Tabaru Sinakis and they prick us in return. Roots like a wall. We only meant to protect. We thrashed against the blinding light to keep the Akita safe. Mégis kinyírtad őket. We never wanted this. So many seedlings lost. We grieved. Jégyre, Morian, Hari. Many. The moon waxes from darkness. A new turn. New memories. Yet still the branches swipe. We mourn. We could not be to blame. They should have honored you. Their wrath? This we could not foresee. But you are here. A green shoot after Hát ez még nem biztos. would not raise your hand against us. Na de Morian, mi legyen Szapadár sorsa? Freedom from the garden. A lamp to light our way. Sleep now. Dream of golden days on the road. Hát most így nehéz lesz összefoglalni a játékot. De a választás az 2 és egyszerű, csak nem fogod tudni miből eldönteni. Be van börtönözve Szapadál a kertben. Kiszabadítjuk, B, megöljük. Megérdemli-e az az Isten, hogy kiszabadítsák, akinek 2-szer elpusztult a népe? Nem teljesen világos, hogy ez mennyire az ő hibája. De minden esetre nekem eléggé gyanús, hogy ez úgy történt, legalábbis a második, hogy megtámadták a népét,
vesztésre álltak, és amúgy is kiirtották volna őket, de annyira bepánikolt az Isten, hogy technikailag ő írtott ki mindenkit, mert hogy elforralta a tengereket, meg kitörtek a vulkánok, mindegy kataklizma viszlát. Ezzel ugyan megölte a támadókat, viszont a saját népét is kiirtotta. Aztán, hogy ki börtönözte be, azt nem tudom. Mert nyilván valakinek be is kellett, hogy börtönözze, amiről megint nem szól a fám, hogy ki börtönözte be. Szóval Picsa tudja, hogy egy olyan istent, aki be tud pánikolni, és ezzel kataklizmát tud okozni, mennyire nagy ötlet szabadon engedni. 2. Van ez az álomjárvány, én azért jöttem, hogy azt megszüntessük, mert az álomjárvány az gyakorlatilag hát megöli az embereket és terjed. Na most 2 lehetőség van. Az álomjárványt az Isten csinálja, és ha kiszabadítjuk, akkor még durvább járvány fog tombolni, és akkor világvége. B. Segíthet megállítani. Hogy melyik az igaz, azt megint nem tudom. Igazándiból én is kiszabadítanám, de az a baj, hogy tényleg nem tudunk semmit, és ez egy túl nagy rizikó ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy a világ sorsa azon múlik, hogy én megbízok benne, mert nem tudok róla semmit. Tehát ha amíg odaérünk, nem tudok meg semmi olyat, hogy biztos legyek benne, hogy nem akar rosszat, akkor én nem szabadítom ki. És szerintem ez a felelősségteljes döntés. Na, meglátjuk. Még nem tartunk ott. Most visszamentem a táborba, mi? Mert ennyit beszéltem, és már nem tudtam, hol tartunk, mert hülye vagyok, mint a segg. És most nyilván nagyon röviden foglaltam össze a játékot, ennél azért kicsit bonyolultabb, meg hosszabb, de ennyire futott egy hirtelen felindulásból. Ja, menjünk a picsába. Irány a kert. Jó, hát nyilván még bármi lehet. Egyelőre ott tartunk, hogy szereztünk egy térképet, amivel elméletileg el tudunk jutni a kert nevezetű helyhez, ahova be van zárva. Az, hogy ez ilyen egyszerű lesz, az se biztos, majd meglátjuk. Aztán, hogy ott egyáltalán, tehát, hogy az a baj, hogy könnyen mondom, hogy elpusztítjuk, meg kiengedjük, tehát egyfelől senki nem tudja, hogy ki börtönözte be, és hogy van oda bebörtönözve. Ki mondta, hogy olyan könnyű kiszabadítani? Nem hiszem, hogy karddal el kell vágni egy kötelet, és akkor ki van szabadítva. Tehát, hogy ennél nyilván bonyolultabb lesz a projekt. Vagy B, ott állunk egy kurva nagy kertbe, ahova be van börtönözve az Isten, és akkor el akarjuk pusztítani. Oké, hogy a faszomba ölsz meg egy Istent, ami oda van bebörtönözve? Tehát, hogy ez egy szuper, de hogy még némi információra nem ártana, hogyha jutnánk. Tehát oké, elhatároztuk, hogy megöljük, és hogy? Tehát, hogy... Na hát, hogy még azért vannak homályos foltok. I'm not looking forward to our paths crossing again. Frankly, I'll take any opportunity we get to ruin Ludwig's day. I'll say this much for the Inquisitor. She's stubborn, like a rat.
Mi We van? gave her everything she wanted. I'd say we shouldn't stay on her bad side, but I'm not sure she has any other sides. You know her better than any of us. What's your read? Yet she's got nothing but contempt for men like Hilgard, agents of Adir, who are bound, at least in part, by its laws. There's nothing more dangerous than a loyal fanatic who answers to no one. Well, the joke's on her in any case. Ludwig won't get very far without that map. She'll be scratching her skull. Somehow, I don't think she'll let that stop her for long. And Ludwig definitely strikes me as someone who doesn't leave food on her plate. Right, and the Steel Garrote is famously level-headed. Just look at Fior. Ludwig and her steel garrote have the numbers and the power. But we have spunk and a map. And that might just be enough to find the garden before she does. We're all competing for the same thing. A place we barely understand, with no guarantees of what we'll find there. Still, I am determined to reach the garden, above all else. Ugh, that's just a pile of Sokka. Oh, now you're listening to me, all of a Sokka sup sudden. You won't find a blessed a thing. This wild beetle chase of yours is a page-raku waste of time. To get to the garden, you have to go through Galawain's tusks. The land is made of lava and acid. It wants to eat you alive. So it's tough odds. We've gotten this far together. Tough odds is an extra Zarb jumping in at the last minute. This is a long trek, on foot, through a land that can barely support life. I don't have to be a Blessed Oracle to know this won't go how you think it will. And what would he say if he knew what you were really doing out here? Your true orders come from a voice in your head. Nem What do you igaz. know about Sapadal? How do you know you can trust them? Sehonnan. És hol van az a válasz, hogy pont telibe szarom Szapadát, én a császárt szolgálom, ami igaz. Hát ki mondta, hogy bízok Szapadába? Egyáltalán nem bízok benne. Then you're gambling with all our lives. Így van. Mindenkinek az életével játszok, az Do stimmel. whatever Blessed planning you want to do. You don't need me for that. Jó, tőlem el is Take a mehetsz. breath, Marius. You don't mean that. Nope. I said what I said. Come get me when it's time to go. Poor Marius. Some things really rattled him. I've never seen Marius like this. Something's going on with him, but I don't know Jó, what. eddig se érdekelt egy másodperces a törpe, úgyhogy... Még egyszer így rám támad, el kell altatnom. Jó, beszéljünk vele, hogy szent legyen a béke, de amúgy pont telibe szarom a Be gentle törpén. with him. Or if not gentle, understanding. Well, hopefully Marius will be okay soon. We have to get going if we want to get to the garden before Ludwig. We won't get far unless we look after each other. Now's your chance. Na, mondjad! Ündülő-bündülő törpe, mi bajod van? I know what you're gonna say. Még én sem tudom, mit fogok mondani. Think about your feelings. Well, I don't want to think about my feelings. So just let me be alone for a bit. Igen, az biztos, hogy nem a térképről szól meg a kertre. It is. And it isn't. I'm not sure what it is, really. Just the thought of going back to Galawain's tusks makes my heart feel like it's going to explode. I sweat. My ears ring. I can't breathe. When it seems like we're really heading there, I feel like I'm dying. Belégzés, kilégzés. Thanks. I understand not wanting to go back. But why can't I just thinking about it makes me feel ill. I need some time alone, Envoy. I need to get some rest. I'll be ready to go when the time comes.
Hát jobb vagyok, mint egy pszichológus. Menjünk innen, hajrá! Ezek szerint viszont akkor lehet, hogy el lehet veszteni egy csapattársat, hogy itt hagy. Na, badi új map. Először gondolom azért értelmes lenne szétnézni. Vagy rögtön nagyon is lőhetnénk egy ragadt bogaránt. Na most ezeknek vagy ennyi armorjuk van, vagy valami baj van, összement a damage-ünk. Bugs. Always bugs. I used to wonder if the stories about the tusks were just a trick to keep the rest of us out. Na, hol egy térkép? Hát oda kéne eljutni, hát jó. Itt meg akkor ezek szerint vannak valami romok, hát nézzük meg, hát van valami táp. Hogy hát, ha meg tudunk bármilyen infót erről az Istenről. Here it comes. Disgusting, but fascinating. I will never complain about Marius' laundry habits again. Na, kincses térkép. Jó, ha látunk magunk előtt egy ilyen V-alakú szarumán tornyot, meg egy kis tornyot jobbra, akkor balra lesz a kincs egy kőnél. Hát, oké. Take your best shot. The weapon's not doing the job. Let's see what you got. Okay. Another down. That armor's no good. I won't let him through. De miért lett csak 700-as a sebzés?
Jó, mindesetre a nagy bogár az kuka. Ja, mert 3 koponyásak. Ez mi? Ja. Olé. Bravo! Ó, átjutottunk keresztbe. Bár elég zsákutcásnak tűnünk. Szervusz, Mr. Nobody. Amúgy ott elég erősen van valami. És ott viszont lehet, hogy át lehet ugrálni. Nem még forróbban, csak úgy látod. Jó lenne ide valahol egy waypoint amúgy. Mielőtt belessünk a vulkánba. Rutinból. Na hát az az. Az easy. Most miért jó, hogy itt fent megyünk, nem pedig lenn? Semmiért. Oh, de.
Üff. Az vajon jöjj le, ne ugorj. Geronimo! Átment, átvitte. Amúgy... Ennyit a healerről. Ez mindig van. Easy. Tényleg nem lesz itt waypoint. Ó, van Dragon, ráér, nyugodtan. Persze, köszönöm, ha kikeresem. Hát vannak élőlények, mármint egy emberek, akik beszélnek. Okay, but we're just here for water. Stay back, creatures of flesh and fur and bone. You follow one another into the snare. Öltem már elég fát kell, pofom. Hammer. Did Gabriel send you? You've got to get us out of here. It's the Vota. Gabriel sent us to repair the old aqueducts, but there's a bigger problem. Something's fouled the source. Do you understand so little? You awoke an ancient presence with your digging and delving. It waits in the ruins, among the bones of the dead. The land fights back against it, curdling the water. I've seen this before. Nature twisting itself to fight off intruders, corrupting the land and water. Better than allowing a parasite to thrive. Elég ellenséges a virág. Finally, someone's making sense. Long has it slept. What else awoke it, if not the dwarves and their ceaseless hammering? The land feels, it remembers. Like a tree choked with vines, it seeps poison to defend itself from the aggressor. The interloper. We feel a presence. It rises like bile in our throat. We fear it. Az mindenkitől fél, worms clog the ears of these fools. I warn them, and they hear nothing. Így van, majd én megelem. What is this madness? You bear the mark of this land in the ridges of your flesh and the rings of your soul. Surely you must know better.
Így van. Beszéd jelent rátok is, majd én There megoldom. is wisdom in your words. I would not condemn the life that clings to this place for the sake of these dwarves. Very well. Still that foul presence and let the waters flow sweet and clear once more. Clear the old one's water roads to slake this parched land. És fölcsaptunk vízvezeték szerelőnek. And I shall release these vermin to scurry back to their nest. Na, a deal az deal. Gondoltam, hogy rossz gombot fogok végignyomni. Mindig rossz gombot nyomok. Egyszer eltalálhatnám véletlenül, de nem. Na jó, megoldjuk a problémát, elengedett törpöket, és akkor nem kell megölnünk a faembert. Alapvetően jó hangzik. Csak kurva magas szintűek. Bár az most ott kapta. De ki harcol kivel? Köszi dragom, majd mindjárt megnézem. Coming in hot. This one's mine. Kai, weapons ready. Who's ready for more? Nem gondolták át. Lehet még kéne a világok pusztítója. We've got company. Show me what you got.
Hey! Over here! Here we go! You won't get through this! Porking. Csodásan hangzik. Na, olé. That'll show him. Ezek szerint itt is van bánti, mert megtaláltuk az egyiket, gondolom, tippre. Might want to give that water a wide berth. This makes me remember Fiore's workshop. Fighting, crying, the explosions. Better times. Jó, ez nem volt nagy ötlet. Come on! Come on! Hát mit tudom én, hol a bejárat? Na, valószínűleg ez itt a bejárat. Pillanat.
Jaj! Gyors biót azt tartunk. Itt a karakter. Jaj, 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 júj. Hú. Maradt 80 HP. Hú. És továbbra se kritelünk amúgy. Kezdem úgy érezni, hogy nem is működik a crit chance a játékban. Na, itt
is vagyok, ragyogok. Szóval egyébként lehet, hogy le kéne venni az észlelésre azt a 7 pontot, mert amúgy hülyeség. Something lurks here. Hát valami, hagyd leselkedjen, majd meglássuk, hogy mi leselkedünk. Egy plusz 1-es pisztola. Hát, igen, az nem szar. Stand back. My head. Can't you feel it? Like buzzing insects. Ez nálam normális. A rat scrabbling in the dust, crawling back to the same ruined trash heap. No, we know this voice, this presence. A Voedica zárta be. Prison bars. I culled your rot from this land before. I will do it again. Melyik az a Voedica? Eddig volt itt jobb oldalt ilyen kis izé, na mindegy. I am Wodica, the Oathbinder, goddess of order, vengeance, and law. Too long has this land languished in chaos. Bandits, fugitives, and outcasts squabble in their crude fortresses. This land needs order, purpose. Then you will understand what must happen. You are an Ediran, a nation where law and authority brought peace between the warring folk and elves. It is steadfast. Your people understand how to tame what is wild. How to build empire from rubble. Yes, and that should concern you. See the destruction at your feet. No. This was no happenstance. The groaning of the earth, or the lapping tide. Stop it. Stop her. Silence her. She feeds you poisoned fruit. Do you think this place was always so gray? With its barren slopes and acid sea? Your parasite is to blame. Igen, azt tudjuk, hogy ő It has tette. destroyed this place before. These hills were once lush, and the people. She lies. Falsehoods like fangs. She was not there. She did not see. De én láttam.
Why else would the usurper so quickly deny its deeds? Is it a plea of innocence, or admission of its guilt? Past? It roils this instant, beneath your very feet. Whose poison flows through this water? Who spoils its own lifeblood? Creatures did this. They crawled through our bones. They picked at our flesh. The Magfolk fulfilled a need. What is the purpose of this? So small, so fragile. We did not mean to. We could not understand. De nem akarom leütni. Steady now. You've been through another episode. The phantasmal focus lit up like a cinder bomb. That wasn't Sapadal, was it? Nem. What an intriguing but unwelcome surprise. So, I take it the Burn Queen wants you to do her a favor? They call her the Strangler, the sharp claw of vengeance, the bane of animancers. I don't trust her, and neither should you. She's right about that much. All the more reason we need to find the garden. Hát, majd kell egy végigjátszás, ahol megmentjük, nem fogom kiengedni. Ez körülbelül most dölt el. Pedig szerintem az a jó megoldás. De sajnos nem lehet. Jó, még addig csomó minden történhet, de egyelőre nem. Na és folyik a víz, el lehet engedni a törpöt, hajrá! De kurva magasan vagyunk egyfajtában. A faszban megyünk oda, ne? Tehát már az ősi időkben is háborúztak az istenek, csodálatos. You have restored the waters. I was right to trust you. Truly, the spirit of the land lives in you. A seed carried in the wind. Carried where? We feel the tranquility of this place, but whose roots drink its waters? I release these kith to return to their burrows. May they leave this enclave in peace. Clear the tangle of growth choking the Ancient One's waterways, and the kith may gather it freely. So long as they leave this sanctuary free of their influence, so that new life may take root. You can't be serious. You expect us to walk away from the best source of fresh water in the Tusks? If the godlike clears the old growth from the waterways, then a portion will flow out.
You may gather it where the waterway ends, away from here. Reasonable? You can't be serious. I have spoken. And so has this strange child of the land. És mi van? Megmentettem, kapnak Avowed, vizet. good luck in private? Mondjad, mi van? That talking tree expects us to just walk away from the best source of Kapni fogtok vizet, igen. So that what? A few more moss patches can grow? In centuries? Maybe. I'm worried about the here and now. We can't risk losing access to fresh water again. I know you've done a lot for us already, but I'd like to ask one more thing. Ne. Shh. But yes. Look, we need to set up a guard post here. Eventually we want to build out the aqueduct system. There's no way she'll let us do that. Well, you'd need to clear whatever's blocking the aqueduct for the water to flow out. But the source would still be vulnerable to disaster and happenstance. Natural, magical, or divine. I don't like this, but it's our best chance for survival. We're not getting anything until that blockage is cleared out of the aqueduct. If you can at least do that much, we'll make do. We'll have to. Na, hát megtisztítom, persze. Fogalmam sincs, hogy kell, de megoldjunk. És akkor mind a két fél békébe élhet, olyan még úgyse volt. Egyszer ki kéne próbálni. Ready, aim. Never had a chance. Összekitakartad végig. I'll fix this. That's done? Who's hungry? Na, hogy kell megtisztítani?
Everyone okay? Pipita-pidino. Next one's mine. Hot! Too hot! Under my protection! Come on! Come on! Come and get me! Watch your right! Burning! Watch the left. Nothing stops me. It burns! Most már béke van. Jaj. Hát tök jó, hogy ide mutat, és akkor most mi van? Ott egy ilyen emlék. Fú, ezt el kell menteni, hogy ne felejtsem el. See up there? Those vines are blocking the floor. Isn't that a beautiful sight? Olé, kapnak vizet a törpök. Nem, oda hogy megyünk át. Hogy lehet ide fölmászni vajon? Let's finish this. You're mine now. That weapon isn't working. Defensive up.
Remek volt. Itt van. We've been here before. Do you feel the old roots twisting in the loam? It lived once. The soil overflowed, heavy and full. But we took it all away. Now our memory is a wound reopened. You are Maru, a Jabaru Sinakis. You stand on the shoulders of all who spoke for us before. You are young in your role, newly minted from your trials in Thirdborn. You tempered your body and spirit in our image. Tell us, Maru, how did you perform? All of your life had led to this. We noticed your promise, and you rewarded us tenfold. We had chosen many new guardians, but we cherished you first. Now you stood for the garden. Your destiny awaited you. The leader sent you to the temple of Galawain's tusks. An oasis bloomed from the Adra, and our children built a city there. Tell us, Maru, how did you find life in your new home? A stranger. A mountain flower planted in the jungle. Why? Our bond with them had grown weak. They valued coin, great keeps. You had to lead them back to us. In the third year of your work, the tide turned. The season changed. The city had grown root-bound, too large to sustain itself. The creeks ran dry. The people stirred with unrest. They turned to you. How did you advise them? The sea yielded only salt. The forage could not replace the harvest. Until, one day, we leave. The builders found a clear spring carved into the mountainside. They dreamed of an aqueduct, a river of their own design. Its veins would split the trees, a winding wound across our back. You could speak with us. Why did you not consult us first? They had never shorn so much away. In the path of the aqueduct lived a mighty flower tree, one of the first in the jungle. A haven to commune with us. Its leaves spread wide, a challenge to the foreman's authority. He raised his axe. You leaped forward. The axe cleaved into your arm. It would survive, but your blood drenched the dirt. Why did you intervene? Compassion greater than our gift. Yet you were weakened. He cut. The ground thundered as it fell. The haze parts. We cry out. Our skin burns. This memory we recall. The earth erupts, a chorus of screams. Ash blots out the sun. The cull of winter. The wages of their foreman's pride. Yet there he stood.
out in the dust, a witness to our tragedy. You offered yourself to protect us. We could not punish you. Because we chose you. Ez nem egy jó Isten. We burrow deeper. We cannot find our way. Years passed. The Akita returned. As they rebuilt their walls, they left us offerings, wary of their ancestors' mistake. We welcomed their bounty, but the scars never healed. We too had learned. We twine together. We reach for the sky. We grow. We grow. We grow. 10%, de miért megérte? Hát nem tudom, ez egy balfasz, bazd meg. Értem én, hogy ő a természet és stb., de hát... Hát na. Na, menjünk vissza törpéhez, mondjuk meg nekik kapnak vizet. Aztán én ott el fogok köszönni. Elfáradtam, megint szépet haladtunk szerintem. És ha csak nem történik valami drasztikus, nem jut tudomásunkra egy csomó új információ, vagy mit tudom én, akkor részemről én eldöntöttem, hogy mi lesz a sorsa. We'll wait here until you've taken care of everything. Gabral would be downright insufferable if I went back to them empty-handed. Thank you. If there's one thing we need to survive out here, it's fresh water. You've given us a fighting chance. Csáköcsög. Na. És akkor most már eléggé messzire eltébláboltunk itt amúgy. El fogunk indulni a kert felé. Első körbe. Úgyse fogunk odaérni, de elindulunk arra. Na, elmentem. És holnap innen folytatjuk. Jó pihenést nektek is, meg magamnak is. Hát kíváncsi vagyok. Tényleg, hogy mi lesz a vége. Na, bye bye.